Illegal trafficking. The illegal cultivation, culture, delivery, administration, dispensation, manufacture, sale, trading, transportation, distribution, importation, or exportation and possessions of any dangerous drug and or controlled precursor and initial chemical. So, pag mulong kita uh, illegal trafficking, so illegal trafficking amoy ni an act of selling or buying goods illegal, like for example uh, mga firearms, mga drugs o zaon mga kinawat na mga property like mga sakyanan na mga illegal proseso ng mga pagbaligya. Amo gibalik zon, like for example don uh, magpagkarnap ng mga sakyanan, tapos imo ibaligza sa lain tao. uh, Damo klase ng illegal trafficking, for example uh, drug trafficking o human trafficking. When we say drug trafficking is delivery and distribution of drug, buying and selling. Amo ni sila ang drug trafficking na nagbaligza ng mga illegal na mga droga. Sa human trafficking, amo adto mga kibali mo ni ang mga babazi na mga bayaran, ginahatod sila sa iba na mga lugar or sa abroad para ibaligza. Illicit drugs. These are drugs sold, purchased, or used in general prohibited by law. So, illicit drugs amoy ni ang mga mga pinagbabawal na mga drugs na prohibited or ginabawal, like mga shabu, cocaine o marijuana. Amo yon mga illicit drugs. Next is inhalants. These are any liquid, solid, or mixed substance that has the property of releasing toxic, psychoactive vapor of or fumes. So, when you say inhalants, is amo ato mga drugs na ginasuyo, for example shabu, katong mga kanang ikuan sa kini, tapos kuan ng glider. Pag mo kuan ang shabu, pag matunaw mag-ason sila, amo to ila suyopon, amo yon kuan inhalants. Next is inhalation. A drug in gaseous forms enters the lungs and is quickly absorbed by the capillary system. So, when we say inhalation, so an inhalation sample, kanang mga kanang taghubak or tagsipon, amo yad katong kanang yaoy yaon yaon murag host na ila para maka sila og tambal, o para makakuan sila og sa nila og hubak og sipon. Next is injection. Injection drug can be administered into the body by the use of syringe of hypodermic hypodermic needle. So, an injection amoy ni ang mga ang pag-inject ng drugs sa lawas na ginagamit ng syringe o hypodermic needle. Ang purpose ng ini kay zone
murag dali ra bitaw mo effect ang drugs sa lawas. Amo doon sila dali ra amo doon sila magamit og i-inject nila para dali ra mo effect kan sa ila lawas. Next is instrument. Anything that is used in intended to be used in any manner in the commission of illegal drug trafficking or related offense. So an instrument kibala minsan way kung unsaon nila pag kanang mga illegal na mga droga like drug trafficking o amo ni sa drug trafficking uh, minsan deliver and retribution of drugs, buying and selling. So amin minsan so ang isa ka tao nagkuha ng drugs dito sa isa ka tao, tapos ibaligza sa laing tao. Amo yon ang sa instrument. Next is laboratory equipment. The paraphernalia, apparatus, materials or appliances when used, intended for use or designed for use in the manufacture of any dangerous drug and or controlled precursor and initial chemical such as reaction vessel, preparative, purifying equipment, fermenters, separatory, funnel, flash, heating, mantle gas, generator or their substitute. So an laboratory equipment so amo ni sa mga gamit or way para makahimo ng dangerous drug. How din ni paraphernalia, apparatus or unsa pa diha na mga material na ginagamit para makahimo ng mga drugs or dangerous drugs. So amo to ang laboratory equipment. Next is manufacture. The production, preparation, compounding or processing of any dangerous drugs and or controlled precursor and initial chemical, either directly or indirectly or by instruction from substance of natural origin or independently by means of chemical synthesis or by combination of transaction and chemical synthesis, and shall include any packaging or repackaging of such substance, design or configuration of its form or leveling or relieving of its container. So manufacture is ini sila kibali ng factor. So the production or preparation. So and manufacture is the production or preparation of the illicit or mga prohibited drugs. So amoy ni kibali pag-process ng mga illegal drugs, kung hain sila ginahimo or kung hain ng mga lugar or kung unsaon nila pag process ng ini ng mga droga.